نلتقي من جديد أصدقائي، وأنا سعيد لكل الذين يستفيدون من هذه المعلومات. اليوم سوف نعدل مجال حذف بيانات الفاتورة عند الانتهاء من ترحيلها. We meet again, my friends, and I am happy for all who benefit from this information. Today our lesson is modify the field for deleting invoice data when posting invoice. Modify the field for deleting invoice data when posting invoice. الدرس الماضي أصدقائي تم ملاحظة البيانات التي يجب أن تحذف من الفاتورة يبقى منها جزء، وهذا الجزء تم إضافته لاحقا لم يكن تابع لبيانات الفاتورة في الدروس الأولى. إذن بيانات الفاتورة الآن تضم الخلايا من A7 إلى H12. The last lesson, my friends, has noticed the data that should be deleted from the invoice. A part of this part remains. This part was added later and was not affiliated with the invoice data in the first lessons. So, the invoice data now includes from cell A7, H12. التعديل يجب أن يكون في زر ترحيل الفاتورة الذي يقوم بترحيل بيانات الفاتورة في آخر سطر تقريبا من أسطره البرمجية. يوجد أمر لحذف البيانات. هناك يجب تعديل المجال لتأخذ المجال الجديد. The modification must be in the posting button that migrates the invoice data, and in the last line of the code line there is a command to delete the data. There must be modified field to take the new field. هذا هو السطر البرمجي الذي تم تعديله لنحذف البيانات المرحلة. إلى اللقاء غدا أصدقائي، نتابع مع بعض تصحيح الأسطر البرمجية التي تخص مرحلة الانتهاء من زر الترحيل. يجب أن يختفي النموذج رقم 1 ونعود إلى الواجهة الأساسية لكي يستطيع المستخدم من طلب فاتورة جديدة تأخذ تسلسل جديد وتوقيت جديد واسم زبون جديد. إلى اللقاء. This is the line that we must modify in order to delete the posted data. By tomorrow, my friends. We continue with some debugging of the lines of code related to the stage of completing the migration button. Form No.
One should disappear and return to the main interface so that the user can request a new invoice to take a new sequence and timing new and choose a new customer name. See you tomorrow.